Hi, welcome to MadCom. In this particular video, we will be discussing another important aspect in chemical kinetics. നമ്മൾ already chemical kineticsമായി ബന്ധപ്പെട്ട് rate law, rate equations, integrated rate equations, then we have seen problems related to Arrhenius equation, temperature dependence on the concentration of a reactant. Then we have seen differential rate equations, then pseudo first order reaction. ഇവ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, that is the effect of catalyst on the rate of a reaction. Rate of a reaction like catalyst in the influence and that is the effect of catalyst on the rate of a chemical reaction. നമ്മളൊരു chemical reaction potential energy diagram വരയ്ക്കുമ്പോൾ, so when you're plotting with respect to the potential energy versus reaction coordinate, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ റിയാക്ടന്റിന്റെ എനർജി ഇവിടെയാണ് എങ്കിൽ റിയാക്ടന്റ് എനർജി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ചസ് എ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ആക്ടിവേഷൻ കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് ടു ഫോം ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. റിയാക്ടന്റിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് there will be energy release will be happening. If there is an energy release is happening in a particular chemical reaction, that will be called as exothermic reaction. റിയാക്ടന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അർണിയസ് ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജിയും ഈ പറയപ്പെടുന്ന റിയാക്ടന്റിന്റെ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദ റിയാക്ടന്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് by passing an energy barrier. That energy barrier is called activated complex. The energy difference between the reactant and the activated complex is called the activation energy. Then what is catalyst is doing? The catalyst എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, the catalyst will not interact or interfere in a chemical reaction directly. അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല. സോ the catalyst does not participate in a chemical reaction directly. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും catalyst എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യത്തില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ്? ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽ ബി സെലക്ടിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പാത്വേ വിച്ച് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഒരു ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉള്ള ഒരു പാത്വേ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോർമൽ കേസിനകത്ത് ഒരു റിയാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിയാക്ഷന്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇത്രയും വലുതാണെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? കാറ്റലിസ്റ്റ് വിൽ ബി ചൂസിങ് എ പാത്വേ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഒരു ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പാത്വേ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കാറ്റലിസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യും. സോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂൾ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഓൺലി ലോവർ എനർജി. ദ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി റിക്വയറിംഗ് ഓൺലി ലോവർ എനർജി ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺവേർട്ട് ഫ്രം റിയാക്ടന്റ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അതിനാവശ്യമാവുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ദിശയിൽ എത്താനായിട്ട് അതിനാവശ്യമാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. സോ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടൻസിന് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റും. കാരണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാത്വേ. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ പാത്വേ or the reaction pathway without catalyst. If this is the pathway without catalyst and with the presence of the catalyst they will be choosing a lower. This is called with the presence of catalyst. In the presence of catalyst how the pathway will be choose. അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. നമ്മളൊരു കറ്റാലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ കറ്റാലിറ്റിക് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ there will be a catalyst. On the catalyst surface, this reactant molecules get adsorbed. That means not absorbed. The reactant molecules will make a temporary bond with the catalytic surface. Once ഒരു ടെമ്പററി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെമ്പററി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. സോ ദ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ററാക്ടിങ് ഈച്ച് അതർ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദ കറ്റാലിറ്റിക് സർഫസ്. കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂൾസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ററാക്ടിങ്. Once the reactant molecules start interacting means as a result of this particular interaction, the molecules from the
its reactant state, it will be converted to an activated complex state, then it will get decomposes to the product state. This is exactly happening in the case of a catalytic reaction. So a catalytic reaction നടക്കുന്ന phenomenon എന്ന് പറയുന്നത് adsorption ആണ്. That means there is a temporary bond is forming between the reactant molecule. So catalytic reaction മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. For example, this value, the yellow line depicts that the activation energy which is required in a reaction where catalyst is not present. This is representing the reaction in which the activation energy required in a reaction where in the presence of catalyst. Okay. Then, ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൊളീഷൻ തിയറിയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി കൊളീഷൻ തിയറി. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കൊളീഷൻ തിയറി ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ? സോ വി ഹാവ് കൊളീഷൻ തിയറി. Collision theory. So what is collision theory now? In a chemical, when you're considering a chemical reaction, the chemical reaction takes place as a result of collision between the reactant molecule. Reactant molecules തമ്മിൽ collide ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് chemical reaction. Because these molecule, when you're considering a gaseous molecule, the molecules are in the state of random motion. When the molecules are in the state of random motion, mean molecules will collide with each other. But in the case of the collision, the molecules can collide with each other. Molecules can collide with each other, or molecules can collide side by side, or molecules can slip away. Even molecules cannot collide. Molecule will not collide in some cases. That means all the collisions cannot be result into the formation of the product. There are some collision that will be leads to the formation of the product molecule. In which cases, one is that collision should be effective. That a collision should be effective. Collision should be effective means that should be a head-to-head collision. Also, one more thing is that the colliding molecule should be having a specific energy. Correct? The colliding molecule will be having a specific energy. So when you're considering the collision, there is a factor that is called collision frequency. Collision adulla factor aanu that is called collision frequency. Endana collision frequency ennu paranjal? That is number of collisions per unit volume, number of collisions per unit volume of the reaction mixture is per second, that being divided by time. That means ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊളീഷൻസിന്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻ ഈസ് there, more number of collision frequency will be there, more collisions are happening means more amount of product will be formed over there. So assume that we have two reactant A and B. The collision between these two reactant or the collision frequency can be represented as ZAB. Then, so what we can write? The rate of the reaction can be written as that is equal to ZAB into e raised to ZAB into e raised to EA by RT. ZAB into e raised to EA by RT. So what is this? So the rate of the reaction will be equal to collision frequency into e raised to EA by RT. Okay, fine. Then another thing is that, for example, whenever you are considering a collision, the orientation of the molecule will be very important. For example, ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓറിയന്റ്, ഇത് വന്ന് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കൊളൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ കൊളീഷൻ പ്രോപ്പർ ആവണമെങ്കിൽ there should be a proper orientation between the molecule. അതായത് ആ മോളിക്യൂളുകൾ തമ്മിൽ okay, for example, it should be e raised to minus EA by RT. Sorry, because Arrhenius factor e raised to, because when the temperature increases, 1 by T increases, therefore e raised to minus 1 by T also increases. So it should be rate should be equal to ZAB into e raised to minus EA by RT. So the negative sign should be there. Then, so when you're considering the collision between the molecule, in the case of the collision between the molecule should be properly oriented. Properly oriented ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ collision proper ആയിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. For example, നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു substitution nucleophilic reaction നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച substitution nucleophilic reaction നോക്കിയാൽ, for example, if you're having an alkyl halide, let it be methyl halide. If you're having a methyl halide, if a methyl halide is allowed to react with the OH minus. If methyl halide is allowed to react with OH minus, we know that when you're between the carbon and the bromine, what is we can have? The bromine is more electronegative than carbon. Bromine will be getting a partial negative charge, carbon will be getting a partial positive charge. So in this particular case, there are two possibilities. For example, if the orientation can be in two ways, like assume that C H
H or 1 second. CH H H Br. The nucleophile is here means here the nucleophile cannot come and interact very easily with this particular carbon because the halogen as well as the incoming nucleophile is on the same side. So this orientation is not suitable. But assume that if the orientation is like this, if the orientation is like this, means this, sorry, if the orientation is like this means, in this particular case, if the incoming nucleophile can come and interact this particular carbon very directly and the bromine can be cleaved. That means this particular orientation is favoring the formation of the product. This particular orientation will be favoring the formation of the product. That means you will be getting a transition state like CH, H, H. There is a partial cleavage of the carbon bromine bond. There is a partial formation of the carbon OH bond. Partial formation of the carbon OH bond. So this can be called as proper orientation. This can be called as the proper orientation. And this can be called as improper orientation. That means the orientation of the molecule is very important in the case of a chemical reaction to take place. So orientation വളരെ suitable ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ reaction proper ആയിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ explain ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ് substitution nucleophilic reaction ആണ്. കാരണം the incoming substitution is happening by a nucleophile because OH minus is a nucleophile. OH minus എന്ന nucleophile halogen എന്താണ് substitute ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. That means the proper orientation is very important in order to get the formation of a product. So if it is the case, there is a factor that will be telling about the orientation. That particular factor is called a steric factor. That steric factor is represented by capital letter P. That steric factor speaking about the orientation of the molecule. That means the rate will be equal to, P into ZAB into e raised to minus EA by RT. This e raised to minus EA by RT speaks about the population or the effective population or how the population distribution, everything is speak by e raised to minus EA by RT. ZAB speak about the collision frequency. The P speaks about the steric factor. That means what is in the collision theory, what they are telling now, in order for the chemical reactions to happen, there should be an effective collision happening between the reactant molecule. Or effective collision നടക്കണമെങ്കിൽ reactant molecules ഒരു minimum energy ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു energy barrier cross ചെയ്യണം. ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് there should as a result of collision only the reaction is happening. So there should be, we are speaking about collision frequency means number of collisions per unit volume, unit time, and the orientation of the molecule should be proper such that the collision leads to the formation of the product. So P speaks about steric factor, ZAB speaks about collision frequency, e raised to minus EA by RT speaks about the energy barrier. So അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു റേറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇത് നമ്മൾ ഒരേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് CH3 C ഡബിൾ ബോണ്ട് O C2H5, ഈ ഒരു എസ്റ്ററിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ്, ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, when you're considering as a result of acid hydrolysis, you will be getting acetic acid CH3 C double bond OH, acetic acid and ethanol. You will be getting acetic acid and ethanol. If acetic acid and ethanol will be formed, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും there are two reactants are there. It may be looks like following a second order kinetics or a higher order kinetics. But actually what will be happening now, നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ വെച്ചാൽ, that means if you keep the concentration of the water at constant, it is not going to affect the rate of the reaction. Rate of the reaction അതൊരിക്കലും affect ചെയ്യത്തില്ല. So that means the rate of the reaction is not depending upon the concentration of the water. So this particular reaction seems to be following second order kinetics or a higher order kinetics, but actually following this particular reaction system or the reacting mixture is following a first order kinetics. That is why we will be call it as pseudo first order reaction. So this is called as
സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഒരു സ്യൂഡോ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക, ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഹയർ ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ബട്ട് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോളോയിങ് എ ലോവർ ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ്, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു കീപ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എനി സ്പെസിഫിക് റിയാക്ടന്റ് at a constant, if you keep the concentration of any specific reactant at a constant, it is not going to affect or alter the rate of the reaction. That is why that will be called as a pseudo first order reaction or a pseudo lower order reaction. So നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി കാണാൻ താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ആണോ കാണാൻ താല്പര്യം, അതുകൂടി കമന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, അതുകൂടി ഫോളോ ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. As a token of gratitude, please like to this particular video, share with your friends. Keep watching, keep learning. Thanks for watching. Bye.